എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്എസോഫേജിയൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു OET റോൾ പ്ലേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും, ഇൻ്റർലിക്യൂട്ടിൻ്റെ സൈഡും നേഴ്സിൻ്റെ സൈഡും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗോ ടു www.goltc.in. അവിടെ OET എന്നുള്ള മെനുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് OET റോൾ പ്ലേകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രാൻസ്എസോഫേജിയൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷനാണ് താഴെ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് റിയൽ എക്സാമിന് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ്. Setting: hospital outpatient clinic. You are giving a 52-year-old patient information about a transesophageal echocardiogram, TOE short form, which they're going to have next week. Confirm the patient is scheduled to have a transesophageal echocardiogram. Find out if they had experienced it before. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റിംഗ് ഞാനൊരു നോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം, പേര് വിളിക്കാം, ജോൺ എന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം. അതാണ് എളുപ്പം. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സെറ്റിംഗ്, ഏത് മെത്തേഡാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദേ വോണ്ട് ബി എനി കൺഫ്യൂഷൻ. തേർഡ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്എസോഫേജിയൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം. അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്. പ്രൊവൈഡിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഇമേജ്, ചെക്ക് സ്ട്രക്ചർ, അനലൈസ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, എനേബിൾ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ സർജറി, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, വാട്ടർ ഈസ് ദേ. സോ ഈ സാധനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർലിക്യൂട്ടിനോട് ചോദിക്കുക, ഇൻ്റർലിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു തരും. ഔട്ട്ലൈൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ: അവോയ്ഡ് ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് 6 hours prior. Describe the preparation at hospital, anesthetic spray, light sedation, mouth guard, etc. Advise a patient about the after effects, possible discomfort, soreness, drowsiness ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Outline post-procedure steps. Pre-discharge, there will be observation period. Post-discharge, accompany വേണം. No driving for 24 hours. Find out if the patient has someone to support them post-discharge. Give information about the results. 1 to 2 weeks will take for the results to come. Subsequent follow-up appointment with GP. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടോട്ടൽ സെറ്റിംഗ് എന്താണ് മനസ്സിലായത്. ഇതൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. ട്രാൻസ്എസോഫേജിയൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം ഇവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. നമുക്ക് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, പേര് വിളിച്ച് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ഇതാണോ ശരിയാണോ. അവരാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുവാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അക്കമ്പനി വേണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് എപ്പോൾ വരും, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് GP എപ്പോഴാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി സെറ്റിംഗ് സംഭവം ശരി. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റോൾ പ്ലേ കൂടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. റിയൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം വായിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് റീപ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ 9 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ വരാത്ത ക്രൈറ്റീരിയ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്യുക. Now let me read the patient's part. You are a 52-year-old person and have been given information about transesophageal echocardiogram, an ultrasound of heart using 4 small cameras going down the throat that you're going to have next week. Okay, very clear. When asked, say that you never have had an echocardiogram before and you are feeling quite nervous. Ask if there is anything you should do before. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എംപതൈസ് ചെയ്യണം, അഷുറൻസ് കൊടുക്കണം. Say that you feel okay and afterwards you are planning to go with the friends. When asked, to say that you have arranged a friend to come and help you afterwards too. Also mention that you don't want to wait for a long time for results. Say that the information provided is clear, but you will be glad once the procedure is over. All right, everything is clear. Now let's start the role play. Okay? Hi. Okay, let's start. നമ്മൾ പേര് വിളിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ജോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. പെണ്ണാണെങ്കിൽ മേരി, ആണിന് ജോൺ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ.
Hi, John. I am Jomon, one of the registered nurses working here in this hospital outpatient clinic. How are you this morning? Hi, nurse. I'm good. Thanks for asking. How are you? I'm fine, John. And from your records, I understand that you are set to undergo a transesophageal echocardiogram next week. Is that correct? Yes. Okay. Before we proceed any further, I would like to collect some information for documentation purpose. Is that all right? Certainly. Please tell me, have you had this procedure done to you before? No, this is going to be my first time, therefore, I am quite nervous. Mr. John, I totally understand your situation, but there is no need to worry. Echocardiogram, transesophageal echocardiogram is a simple procedure where detailed image of your heart is observed, and we use ultrasound to get a detailed picture of your heart, and the detailed analysis of your blood flow. Also, with this result, we'll be able to plan any surgery that is required or any treatment that is needed. Do you understand? Okay, I understand. But mm, what all things I have to do for this? Certainly, let me explain to you. Before you undergo this procedure, please make sure that you avoid food or drink 6 hours prior so that the results won't be interfered with. Secondly, at hospital, you will be given an anesthetic spray. So you will feel slight sedation. Also, you will be given a mouth guard so that by mistake you wouldn't bite on the equipment. During the procedure, a probe will be inserted through your mouth and a detailed image of your heart, like I mentioned earlier, will be taken using ultrasound. Do you understand? Okay, everything is now clear. Okay, so post surgery, post the procedure, you may feel some light sedation and discomfort, drowsiness, and so on. So, but there is no need to worry. These are just temporal and it'll go away by itself. You just need to take proper rest. Do you understand, Mr. John? Okay, I understand, but I am actually planning to go out with my friends after this procedure. Can I do that? Mr. John, I recommend that you avoid doing that because after this procedure, before your discharge, you will be kept in an observation room. And once the doctor sees that you're okay, you will be discharged with a person to accompany you. Do you understand? Yes. And it is not recommended that you do any strenuous activity or drive for the 24 hours post the procedure. Therefore, it is absolutely not recommended not to go out with your friends for any activities post procedure. Also, one day after, you can do anything that you would like to. Do you understand, Mr. John? Okay. So, do you have anybody to accompany you once the procedure is over? Yes, actually, thankfully, I have already talked to one of my friends, and she'll be coming with me, and she'll be here with me after the procedure also. Oh, that's great to hear, Mr. John. And when will I get my results, nurse? Let me explain to you that. Once procedure is over, within 1 or 2 weeks, you will be able to receive the results, and there will be a subsequent follow-up appointment with your GP. Do you understand? Okay, I understand. Everything is very clear now. I can't wait to get it over. I certainly understand that, but as I mentioned earlier, it's going to be okay. Okay. Do you have any other concerns or doubts that you would like to ask me, Mr. John? No. To summarize our conversation, you are here seeking information regarding your transesophageal echocardiogram, which you are supposed to undergo next week. We have discussed in detail about the procedure, things that are involved, requirements for TOE, and post procedure steps. And please make sure that you follow these things in detail clearly so that there won't be any complications. And once the procedure is over, within 1 or 2 weeks, you will be able to receive your results, and there will be a follow-up appointment with your GP. Okay. All right, nurse.
So it was nice talking to you, Mr. John. I'll see you next week then. Thank you, nurse. Thank you. Okay, my friends, ഇതാണ് റോൾ പ്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുക. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് വീഴുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 9 ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ കിട്ടുന്നത്. പേര് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൺഫേം ചെയ്തു. ഹായ് ജോൺ, ഹൗ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ. അവിടെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് എംപതി. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അവരെ കംഫർട്ട് ചെയ്തു, അഷുറൻസ് കൊടുത്തു. അവിടെ എല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് വരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ബിഫോർ വി പ്രൊസീഡ് എനി ഫർദർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കളക്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് കൊടുത്തു. എന്താണ് TOE, അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം 1 by 1 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ടേമിൽ, ക്ലിനിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ലേമാൻസ് ടേംസിൽ, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ടേം. പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലോട്ട് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്തു. അതിനകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹൗ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ടോപ്പിക്സ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ, നമ്മളത് നല്ലതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണോ സംസാരിച്ചത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് മൊത്തം തൂത്തുവാരി എടുത്തു. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്, പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചർ, ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം, ഈ 5 പോയിൻ്റ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി, ഫോമൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും തൂത്തുവാരി എടുക്കണം. അത് ഓവറോൾ വരുന്നതാണ്, അതൊരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോ പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ, ഫോമൽ, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ടേംസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു ഫോമൽ വാക്ക്, കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ, ഫോമൽ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക സംസാരത്തിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, അവരെ താഴെ കിട്ടി യു ആർ എ ഡ്രങ്കഡ് സ്മോക്കർ എന്നൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റനേഷൻ, എങ്ങനെ, ഹൗ ക്ലിയർലി യു ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഉറക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 9 ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വാച്ച് അവർ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാം. യൂട്യൂബ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ OET സ്പീക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ റോൾ പ്ലേകൾ. അതുപോലെ റോൾ പ്ലേകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, റോൾ പ്ലേകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, OET ഫ്രേസസ്, പല വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൽ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ദയവായി ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പല ഗുണകരമായ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ അതിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ ട്രൈങ് ടു അപ്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി, റെഗുലർലി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം നമ്മളെയും കൊണ്ട് ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ റോൾ പ്ലേകളുമായിട്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ടും നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.